Okay, so I will teach you today organic chemistry. So it is the first question. The hydrocarbon A. Okay, so এটা and A B হচ্ছে এটা. So by using the what called functional formula, you will get to know it's ethane, it's alkene or alkane. Okay, so আমরা by using the formula আমি জানছি এটা একটা A is alkene and it's alkene, B is alkene, or this is alkane, it's alkene. Okay, both are unbranched. Unbranched key which is straight line. Unbranched key, let me show you. Branch and unbranched, let me show you. Okay, this is called unbranched, means straight chain. And straight chain যেগুলো এগুলো হচ্ছে unbranched. Okay, and branch কি যেগুলো হচ্ছে মানে ব্রাঞ্চ করা, মানে ব্রাঞ্চের মতো ওরা ফর্ম করা. ওকে, এখন দেখছো did you understand branch and unbranch? Branch means which is like a branch it form. Okay, like a tree branch. And no, branch is like a tree branch and unbranch means which is straight line. Okay, তো অবশ্যই A does not dechlorize, মানে it does not dechlorize means কি আমরা একটা কালার যখন দিই then if we add any chemical it আস্তে আস্তে they can't change the color. Okay, and এটার কালার মানে চেঞ্জ করি and then it dechlorize means it transparent color হয়ে যায়, transparent. Okay, so dechlorize key when we see the color changing, like for example it's a brown solution and you added something, it change the color and it turn into what, it can turn into transparent. Okay, so that's called dechlorize. So যখন আমরা A add করি so it does not dechlorize, but when we add B মানে বিষয় যখন আমরা ব্রোমিন অ্যাড করি, ব্রোমিন যখন আমরা বিষয় যখন রিয়াক্ট করি ব্রোমিন রিয়াক্ট হয়. ওকে, fine. So it shows a geometrical isomer. Okay, diagram shows I can also draw the skeleton. The skeleton আমরা কিভাবে ড্র করি, skeleton as you can see, skeleton আমরা কিভাবে ড্র করব, এর skeleton ড্র করতে পারছি, রাইট? সো এর skeleton আমরা কিভাবে ড্র করব, এই কটা সি কেন তিনটে সি আমরা সি হিসাবে we will draw, we'll count the C basically. Okay, not H. তো আমরা এখানে কি করব, এখানে 1C 2C, right, 3 and 4 here. Okay, so this is 1C 2C 3C and 4C. Okay, okay, for this you can learn this for this question. So this is why unbranched A has higher boiling point than branch isomer. So why? Because due to the branch isomer has low contact surface area, therefore they have weaker intermolecular force. Okay, so branch is long. Okay, branch is key, unbranch has a long has a larger surface area, so therefore it has stronger London dispersion force. Okay, and branch has lower surface area, that's why they have weaker intermolecular force. তো unbranched জন্য we require, unbranched is a long, right, straight line, so we require more energy. কিন্তু ব্রাঞ্চ আইসোমারের জন্য we don't require that much energy, so that's why they have weak intermolecular force. Okay, you can learn this, otherwise you can learn this formula. Okay, এখন এখানে বলছে give the structural formula of B. So as they said that B is a geometrical isomer. Geometrical isomer কি means they have what called cis truss isomer. Okay, cis truss isomer মানে active মানে এরকম like this. Okay, let me show you. Okay, এখানে দেখো
স্টেরিও আইসোমারের মধ্যে উই হ্যাভ ওয়ান অপটিক্যাল আইসোমার অ্যান্ড জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার। তো জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার কী শো করে? সিস ট্রান্স আইসোমার শো করে, রাইট? সিস হচ্ছে সিস বোথ সাইড যখন আমাদের ইকুয়াল থাকে অ্যান্ড এটা একটা এদিকে হলে আমাদের ট্রান্স হয়, ঠিক আছে? তো এখানে হচ্ছে এটা সিস ট্রান্স অ্যানি যে কোনো একটা হতে পারে, রাইট? সো এখানের মধ্যে আমি কী করছি, আই জাস্ট রোট হোয়াট কল এরকমই লিখছি, ঠিক আছে? ইট ক্যান বি সিস ট্রাস or ইট ক্যান বি ডিফারেন্ট সাইড, ওকে? তো ঠিক আছে। সো এক্সপ্লেন ওয়াই শোজ জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার, এগুলো তুমি ইউ উইল লার্ন। So this is mechanism also you will learn. This mechanism you will learn. Alkene is reacting with the bromine, how it's happening. Mechanism you will learn, okay? Okay, let's go straight to the B. Okay, এখন কি বলছে এখানে the B, the alcohol C and D are isomer of each other, মানে দুজনের ওরা সেম আইসোমার, ওকে? কি ওদের মলিকুলার ফর্মুলা কি? আচ্ছা C4H10O, ওকে? ওরা একটা অ্যালকোহল, ওকে? বোথ আইসোমার আর ব্রাঞ্চ, মানে ওরা ব্রাঞ্চ, ওকে? নট স্ট্রেট লাইন। তো এখন বলছে when C is heated under reflect with what? Acidified potassium dichloromate সেটা, ওকে? এটা হচ্ছে K2Cr2O7, ওকে? বাট কিন্তু নো রিয়াকশন, মানে এটা কোনো রিয়াকশন হয় না, ওকে? বাট ডি, when D react under reflect with acidified K2Cr2O7, okay, potassium dichloromate, so the color change from where? Orange to green, okay? Orange to green, এটা চেঞ্জ করে orange to green হয়ে যায়, ওকে? অ্যান্ড এটা যেটা রিয়েক্ট করে যেটা ফর্ম হয় এটা হবে কি? এটা হবে so here what they said after reacting with D যখন K2Cr2 সাথে যখন রিয়াক্ট করে যে রিয়াকশনটা, মানে যে প্রোডাক্টটা পেয়েছে এটা হচ্ছে ই, ওকে? এটা হচ্ছে আমাদের কি প্রোডাক্টটা হচ্ছে আমাদের ই। তখন যখন যখন রিয়াক্ট করছে যখন রিয়াক্ট করছে সোডিয়াম কার্বনেট, তো এটা একটা কি কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দিছে, ওকে? তো লেটস সি। সো আমরা জানি, লেট মি শো ইউ। সো যখন আমাদের this K2Cr2 যখন রিয়াক্ট করে এটা কি, what is the name? Is oxidation of alcohol, okay? It's oxidation. So এখানে প্রাইমারি অ্যালকোহল অ্যান্ড সেকেন্ডারি অ্যালকোহল যখন অক্সিডাইজ হয়, দেন দ্য কালার চেঞ্জ ফ্রম অরেঞ্জ টু গ্রিন, এখানে একটু রং হয়েছে, অরেঞ্জ টু গ্রিন দ্য কালার চেঞ্জ, বাট থার্ডনারি অ্যালকোহল নেভার অক্সিডাইজ। তো থার্ডনারি অ্যালকোহল মানে যেরকমই এরকমই থাকবে। সো আমাদের সি হচ্ছে কি থার্ডনারি অ্যালকোহল, ওকে? আমাদের সি হচ্ছে কি থার্ডনারি অ্যালকোহল। আমরা এটা কোথা থেকে জানছি? আমরা জানছি ফ্রম দ্য নোট, ওকে? এখন হচ্ছে আমাদের ডি অ্যান্ড ই জানতে হবে, ওকে? সো ডি অ্যান্ড ই, সো ডি যখন রিয়াক্ট করছে, তো ডি আমরা জানি এটা ক্যান বি প্রাইমারি অ্যালকোহল, না হলে সেকেন্ডারি অ্যালকোহল, ওকে? সো প্রাইমারি অ্যালকোহল হলে দেন ইট উইল গিভ aldehyde and carboxylic acid, and if it's secondary alcohol then it's a ketone, okay? তো আমাদের এখন আমরা ফ্রম দিস আমরা যখন দেখতেছি ওরা কি বলছে, বলছে রিয়াক্ট উইথ সোডিয়াম কার্বনেট অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড দেয়। তো হচ্ছে না আমাদের অ্যাসিড, কেন অনলি অ্যাসিড উইল রিয়াক্ট উইথ সোডিয়াম কার্বনেট, না অ্যালকোহল রিয়াক্ট করবে, না আদার থিংস লাইক অ্যালকিন, কার্বনাইল, কোনোটা সোডিয়াম কার্বনের সাথে রিয়াক্ট করবে না, অ্যাকসেপ্ট অ্যাসিড, নট ইভেন ইস্টার, ওকে? অ্যাকসেপ্ট অ্যাসিড রিয়াক্ট করবে। সো অ্যাসিড রিয়াক্ট করে কী দেবে তোমাকে? কার্বন ডাইঅক্সাইড। কেন? বিকজ দে কন্টেন কার্বনেট, ওকে? সো দ্যাটস ওয়াই they're releasing কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। তো এখন আমরা এখানে জানি বেশি, তাহলে আমাদের ডি হবে মেবি কি বলে এটা
primary alcohol. Okay. Okay, এখানে একটা wrong জিনিস আছে কি here what they said it's only what called branch isomer, not unbranch isomer. So not unbranch isomer, তো আমাদের এটা unbranch isomer মানে unbranch isomer হতে পারবে না, এটা আমাদের branch isomer হতে হবে. So this is wrong. It should be primary alcohol করতে হবে, right? So it can be this C, this, so you can, it should be this. Okay, কেন এটা আমার আমি এটা কেন আমার রং হয়েছে, কেন এটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ মানে আনব্রাঞ্চ হতে হবে না, ইটস এ ব্রাঞ্চ হতে হবে আইসোমারটা, মানে মানে কী বলে এটা, this molecular formula should be in branch. Okay, so এই জন্য আমি ব্রাঞ্চ আইসোমার করছি, ঠিক আছে. আর এটা আমি এখানে দিইনি কেন, এটা হচ্ছে দ্য প্রাইমারি অ্যালকোহল, দ্যাটস ওয়াই. ওকে, অ্যান্ড সিন্স ইও রং কেন, সিন্স যখন হচ্ছে যখন কি যখন আমাদের আমি শো ইউ কি যখন আমাদের মানে ডি যখন আমাদের KMNO4 সাথে রিঅ্যাক্ট করছে. ওকে, সো আমাদের কি ব্রেক করবে, আমাদের এটা ব্রেক করে ফেলবে, রাইট. সো এটা ব্রেক করে আমাদের কি ফর্ম করবে, 3C3 and then H here, and here will be COOH, right? So it should be this, not this one. C3 then carboxylic acid. Okay, it should be formed like this. Okay, okay, now this is balancing equation. So let's write the equation that C react with sodium carbonate, so C is reacting, তো এটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হবে অ্যাজ যখন কে সি রিয়াক্ট উইথ সোডিয়াম কার্বনেট, সো সোডিয়াম কার্বনেট যদি রিয়াক্ট করে তাহলে দেন দিস উইল ব্রেক, তো এখানে সল্ট ফর্ম হবে CCNO, দেন দিস উইল ফর্ম কার্বন ডাইঅক্সাইড উইল ফর্ম. সো দিস ইউ উইল লার্ন. ওকে, ইটস May, June 17, 21. ওকে, এখানে কি বলছে PQR অল হ্যাভ দ্য সেম মলিকুলার ফর্মুলা, এটা হচ্ছে এটা, ঠিক আছে. এখানে OH আছে, ইট ক্যান বি অ্যালডিহাইড, কিটোন or alcohol, not carboxylic acid. Carboxylic acid monday unit 2. Okay, so can I say they all have a structural isomer of each other, সবার সেমই, ওরা সেমই সবগুলো সবাই একই. Okay, so we say PQ contain an oxygen atom bonded directly to the carbon, and it is a sp2 hybridized. এগুলো হচ্ছে হাইব্রিডাইজেশন, এগুলো তোমার থেকে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার যেগুলো চ্যাপ্টার আছে এখান থেকে ইউ ক্যান লার্ন. ওকে, সো কি বলছে স্টেট দ্য বন্ড অ্যাঙ্গেল নর্মালি অ্যাসোসিয়েট উইথ each other hybrid. ওকে, এগুলো তুমি বেসিক জিনিস কতগুলো শিখবে. sp2 is 120, sp3 is 105, and sp is will be maybe, wait, let's be, এগুলো যে এগুলো নোট তুমি এখান থেকে শিখতে পারো. sp3 হচ্ছে কি হাইব্রিডাইজেশন, এটা হচ্ছে 1s plus 3p orbital mix. Okay, and they total are 4 total other 4 orbital shape also are tetrahedral. Okay, and their bond angle is 10. এগুলো নোটগুলো শিখবে, ঠিক আছে. and for sp3 আমি কি বলছিলাম, sp3 their bond is single bond. Okay, ওরা সবাই single bond. Okay, and sp2 are double bond, means it's a double bond, mean there will be alkene এখানে লেখা আছে they are all single bond. Okay, এগুলো নোটগুলো লিখতে পারে. sp2 is 1s and 2p orbital mix, so they are trigonal planar.
and bond angle also 120, and they has double bond. They has one double bond. They will one double bond. Okay, one sigma and one pi. And sp is sp1 spt orbital, and they are linear. Okay, linear, and they are 180 bond. They're triple bond, so the triple bond আছে যেমন নাইট্রোজেন CN যেগুলো বন্ড থাকে ট্রিপল বন্ড, দোস আর sp2. ওকে, এখানে ওরা দেখাচ্ছে যেগুলো মধ্যে ট্রিপল বন্ড হবে এগুলো হচ্ছে। সো এখানে দেখো, সো দ্যাটস ওকে। sp1 হচ্ছে 3, ওদের অরবিটাল হচ্ছে 3, and sp3 orbital হচ্ছে 3, they are single and they are tetrahedral. Okay, and bond angle হচ্ছে ওদের কত 1095. sp2 হচ্ছে কি, sp2 ওর হচ্ছে ডাবল বন্ড trigonal planar, so their bond angle will be 120. Okay, sp2 they are triple bond, sp2 is double bond, sp হচ্ছে triple bond. Okay, they are linear 180. So এখন আমরা কি বেশি what we recalled, we saw that its overlap কি sp2 overlap কি করে 2s and 2p. Okay, or atomic orbital or orbital you can write, and sp3 এটা কি s2 plus sp atomic orbital কে ওটা করে। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে জেনারেল থিংস ইউ হ্যাভ টু লার্ন। ওকে, ওরা যখন তোমাকে sp2 sp3 বললে কী করবে, অ্যান্ড এরকম বললে এগুলো লিখবে। তারপর দেয়ার বন্ড অ্যাঙ্গেল জিজ্ঞেস করবে, তো ইউ হ্যাভ টু নো অল অফ দিস। ওকে, সো আমরা জানি দিই sp2 হচ্ছে ডাবল বন্ড, অ্যান্ড sp3 হচ্ছে সিঙ্গল বন্ড। ওকে, অ্যান্ড sp হবে ট্রিপল বন্ড। তো এখানে আমাদেরকে বলি দিছে p অ্যান্ড q ওটা হচ্ছে দে ডাবল বন্ড, অ্যান্ড আর হচ্ছে অল আর সিগমা মানে সিঙ্গল বন্ড। ঠিক আছে, তো এখন বাস আর কন্টেন টু ফাংশনাল গ্রুপ, আর কন্টেন ওয়াট টু ফাংশনাল গ্রুপ। তো দুটো ফাংশনাল গ্রুপ থাকবে এখানে। ওয়ান একটা হচ্ছে অ্যালকিন মানে ডাবল বন আছে এখানে। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে অ্যালকিন, আরেকটা হচ্ছে অন্য কিছু। ঠিক আছে, তো যখন কোল্ড ডাইলিউট অ্যাসিডিফাইড কে অ্যামানো 4 সাথে রিয়াক্ট করছে, ম্যাগনেট এটার সাথে আয়নের সাথে রিয়াক্ট করছে, তো এটা কী ফর্ম করবে 1,2 ট্রাইল। সো আমরা জানি দিই নোটের মধ্যে, লেটস গো টু দ্য নোট। হিয়ার ইজ দ্য নোট, সি এটাকে আমরা কি জানি দিই, এটা আমরা যে অক্সিডেশন, ওয়েন কে অ্যামানো 4 যখন রিয়াক্ট করে ইটস অক্সিডেশন, নেম হচ্ছে অক্সিডেশন। ওকে, সো কোল্ড ডাইলিউট অ্যাসিডিফায়ার সাথে যে রিয়াক্ট করে, কোল্ড ডাইলিউট অ্যাসিডিফায়ার সাথে রিয়াক্ট করলে, সো এটাকে আমাদেরকে দুইটা অ্যালকোহল দেবে, উইচ ইজ নোন অ্যাজ এ 1,2 ডায়োল, উইচ ইজ নোন অ্যাজ এ হোয়াট 1,2 ডায়োল। হিয়ার 1,2 ডায়োল। সো এখান থেকে আমরা আরেকটা ইনফরমেশন পেয়ে ফেলছি। তো আমাদের থেকে 1,2 ডায়োল হতো, আমাদেরকে 3 কীভাবে ডায়োল হয়েছে, মানে এখানে দুইটা যেটা আমাদের কী বলে দুইটা ফাংশনাল গ্রুপ বসছে, তাহলে একটা হবে অ্যালকোহল। কেন অ্যালকোহল তো এসে রিয়েক্ট করবে না, ternary alcohol never react. Alcohol will react KMnO4, but ternary alcohol will never react. You have to know that ternary alcohol will never react. So means overside display রাখো, so display আমরা সবগুলো বন্ড রাখতে হবে। So where is 2 double bond are there, means alkene বলছে একটা গ্রুপ, আটটা আমরা জানি এটা হচ্ছে কি alcohol. So we say state type of reaction, state the type of reaction, and what you would observe when R react with bromine. So simple thing, there is a key, there is what there is double bond alkene. So alkene যখন bromine সাথে react করবে, obviously 1,2 dibromo form করবে, and the brown solution will turn colorless, right? And the name বসে, তো name is electrophilic addition. Okay, এগুলো তুমি নোট থেকে শিখবে। Type of product that okay, draw the structure of the product form when R react with, এখন ওটা করো লেখো ডাইব্রোমো 1,2 ডাইব্রোমো ফর্ম হবে, আর অ্যালকোহল কি ব্রোমিশার ইয়ে করবে না, সো অ্যালকোহল তারপরে identify the gas produce. Okay, gas produce when identify the gas
Identify the gases product formed when R react with concentration of acidified K amino 4 এর সাথে রিঅ্যাক্ট করছে তো গ্যাস কি ফর্ম হতে পারে hot acidified so hot acidified মধ্যে গ্যাস কি হবে কার্বন ডাই অক্সাইডই ফর্ম হবে হটের মধ্যে দেখো what is the gas is forming hot মধ্যে গ্যাস কি ফর্ম করছে কিটোন ফর্ম করবে sometime if there is 2 এরকম 3 and 1 H so there will be ketone কেন sorry one will be carboxylic acid one will be ketone and other will be gas will form দেখছো carbon dioxide okay PQ it is এটা PQ is এটা form as okay both form orange precipitate when react with it so this maybe can be aldehyde or ketone okay only Q produce yellow precipitate when it react with এটা so মানে Q হচ্ছে ketone ঠিক আছে কারণ ketone react করে ওকে ketone বেশিরভাগ react করে aldehyde react করে না কে এর সাথে alkaline aqueous iodine এর সাথে so বলছে P and Q নেম বলো একটা হচ্ছে aldehyde একটা হচ্ছে ketone or এখানে propanol and propane or identify the yellow precipitate formed by the reactions এটাই তো yellow precipitate form করছে with CH H3 I3 এগুলো তুমি নোট থেকে শিখবে ওকে অবশ্যই এখন PQ react with hydrogen cyanate এর বরাবর এটা HCN এর সাথে to form single product the product form P okay exists as a pair of atom optical isomer তো এটা হচ্ছে P হচ্ছে কি product form from P যেটা product P থেকে ফর্ম করছে এটা হচ্ছে optical pair of optical isomer and product যেটা Q থেকে ফর্ম করছে does not exhibit optical isomer মানে এটা কোনো optical isomer শো করে meaning of optical isomer তো এটা মিনিংটা শিখে নেবে same thing arise when carbon atom is bonded with 4 different group of carbon atom and they are not superimposable mirror image এগুলো সেকেন্ড শো দ্য মেকানিজম হাউ ইটস ফর্মিং তুমি এগুলো শিখবে নোটের থেকে মেকানিজমগুলো হাউ ইটস ফর্মিং ওকে ওয়েন হাউ HCN রিয়াক্টিন অ্যান্ড ফর্মিং HCN কার্ব আর অ্যালকোহল এগুলো কীভাবে ফর্ম করছে এগুলো শিখবে ওকে so this is May June 1723 okay here they are saying A B C all have the same formula it is said they dechlorize bromine okay they dechlorize what they dechlorize bromine and so dechlorize bromine korle to obviously ki which element dechlorize which atom dechlorize this bromine this only alkene okay alkene atom শুধু dechlorize করবে alkene double bond okay name of the process again process by A B C could be obtained from this obviously cracking process with a break hole and you will get alkane so cracking process okay so obviously draw all the structure of this structural isomer so draw karo okay let's draw it তো এরকম ড্র করতে হচ্ছে আমি কতগুলো এটা ড্র করছি and then এটা ড্র করছি okay তো obviously only A shows geometrical isomer so A shows geometrical what is the term of a geometrical isomer তো তুমি এটা লিখবে ওকে রাইট দিস or এখানে আরেকটা নোটের মধ্যে আরেকটা ভাবে তুমি এটা লিখতে পারো সমস্যা নেই ওকে both are same meaning okay isomer have the same molecular and structural formula and different arrangement in space due to strict rotation around CC double bond okay CC double bond okay এখন বলছে displays display formula for A of A and use the mechanism of A so এখন বলছে with HBr মানে HBr সাথে যেটা ইউজ করছে এটা মেকানিজমটা ড্র করতে বলছে ঠিক আছে okay
সো এখন বসে সো আমরা ওরা তো এখানে আমাদেরকে ক্লু দিয়ে দিছে দিস এ শোজ জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার সো আমাদের এরকম একটা এলিমেন্ট নিতে হবে যেটা আমাদের থেকে এ সো আমরা মানে এইটা এ বি করে নিতে পারবো না এটা বি এরকম করে নেবো না যেটা জিওমেট্রিক্যাল তুমি যেরকম করে সিকোয়েন্স হিসেবে ড্র করছো দেখবে কোনটা জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার হতে পারবে ঠিক আছে তো জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার কি জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার হচ্ছে geometrical isomer হচ্ছে which can means there will be double bond without double bond you can't consider as a geometrical isomer and there will be another reason how you will notice that they will be bonded with two different group okay so which group you can see they are bonded করতে হবে two different group করে so এখানে মধ্যে দেখো cis জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার হচ্ছে সিস ট্রাস ওকে সিস ট্রাস আমি আগের চ্যাপ্টার তোমার শিখেছি সিস ট্রাস হচ্ছে কি এখানে সিএইচ আবার এখানে সিএইচ এটা কি ট্রাস ঠিক আছে সিস কীরকম এখানে সিএইচ এন ডাবল বন্ড এখানে সিএইচ দিস কল সিস্ট ঠিক আছে সো কিন্তু এটা সিস আইসোমার হতে পারবে যদি এই দোঁয়াটাকে ডাউন করে দেয় এই দোঁয়াটা সিস আইসোমার হবে না হবে নাকি হবে না তো এটা ট্রাস জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারের মধ্যেই ইনক্লুড হয় ওকে সো এটা হবে না কেন এটা হবে না লুক এরকম এরকম কথা আমি তো বলিনি যে এটা হবে এরকম এরকম it should be this or like sequence line or lines way okay horizontal line okay or opposite line মতো হবে ওকে এটাই শুধু এটা কিন্তু এরকম একসাথে ইটস নট পসিবল ঠিক আছে এটাও হবে না কেন এটার মধ্যে তুমি দেখতে পাচ্ছ লং চেন হাউ ইউ উইল ডু এটাকে তুমি যদি ডাউন নিয়ে যাও তাহলে তো এটা উইল বি সামথিং সি এইচ হিয়ার and then CH and it will be like this C2 CH3 so এটা কোনখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ হবে হবে না this one is impossible okay এটার মধ্যে আর এটার মধ্যে কনফিউজ হতে এটা ঠিক আছে এটা তুমি করতে পারবে দোনটাকে ডাউন নিলে তুমি তোমার সিস্টার আইসোমার হবে ট্রান্স না হলেও সিস্টার আইসোমার হবে ওকে আবার যদি তুমি এইচ দোনটাকে এখানে লেখো উপরে এটা লেখো তাহলে এটা উপরে হবে কি সো আমি এটা নিছি ওকে দেন ওর তো মেকানিজমগুলো ড্র করছে উইচ ইজ দেয়ার ইন নোট তুমি এগুলো শিখতে পারো ওকে সো দেয়ার ইন নোট ইউ উইল ডু অ্যান্ড ইফ দিস ফর 4 মার্ক ওকে so that's it so this is what mechanism you will learn from note everything is there with HBr is reacting and HHBr or BBr BRBr okay non okay and this all things okay let's see এখন ওরা আবার একটা টুইস্ট দিছে এখানে সো বি ডাজ নট শো জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার বি ডাজ নট শো জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার এখানে তোমাকে ওরা বলনে এ বি সি করে ড্র করতে ওরা বলছে কতগুলো আইসোমার ড্র করো ঠিক আছে তো আইসোমার ড্র করছে এখন বলছে বি ডাজ নট শো জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার ওকে বি রিয়েক্ট উইথ HBr to form a mixture of two structural isomer x and y যখন বি যখন HBr সাথে রিয়েক্ট করে দেন টু প্রোডাক্ট ফর্ম করে স্ট্রাকচারাল আইসোমার ফর্ম করে ওকে X has a chiral center X is a chiral center where there will be 4 different bonded okay and produce higher yield তো এটা প্রডিউস হায়ার yield it can be ternary alcohol and secondary alcohol ঠিক আছে প্রাইমারি অ্যালকোহল হবে না and X does not show okay y does not have chiral center okay state the meaning of the term chiral center so meaning like if atom are carbon are bonded with 4 different group of atom okay এখন বসে নেম বি ঠিক আছে বিটা কি হচ্ছে সো বি বসে এটা জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার শো করো না সো বি উইল বি অবভিয়াসলি এটা হতে পারে নাহলে ইউ ক্যান রাইট দিস ওকে সো দিস ওয়ান ইজ ভেরি ইজি এটা বোঝাও যাচ্ছে এটা জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার হবেই না সো ইউ ক্যান রাইট দিস ওয়ান তো আমি এটাকে যদি কনসিডার বি নিছি আমি এটাকে বি নিছি এটা এ আমাদের ঠিক আছে তো দিস উইল বি ডেফিনেটলি সি ঠিক আছে তো
This is A. So B. So B আমি এটা কনসিডার করছি বিউটি লেক্সেমি। এখন তুমি কনফিউজ হতে পারো, আমি তোকে একবার বলছি বিউ টু ইন হবে না, ওকে মিনস বিউ টু কেন দিছে মাঝখানে, মানে হচ্ছে ডাবল বন্ডটা টু মানে মানে সেকেন্ড ওইটা কার্বনের মধ্যে ফর্ম হয়েছে, ঠিক আছে। ওয়ান দিছে মানে ওয়ান কার্বনের ফর্ম হয়েছে, সো ডোন্ট বি কনফিউজ, ওকে। টু দিছে মানে টুর মধ্যে ফর্ম হয়েছে, ফর এক্সাম্পল এখানে টু দিছে, রাইট, এখানে কোথায় ওয়ান টু কার্বনের মধ্যে ফর্ম হচ্ছে না ডাবল বন্ড, দ্যাটস ওয়েস টু, ওকে। এখানে আসছে ওয়ানের মধ্যে ফর্ম আছে ওয়ান কার্বন, দ্যাটস ওয়েস ওয়ান। সো এখানে বলছে বিউ টু ইন হবে না, কেন হবে না, কেন আমি যদি বলছি এটা সিস্ট হচ্ছে, দেখছো, এটা সিস্ট হচ্ছে, কিন্তু এটা সিস্ট হবে না, এটা বলছিলাম না, দ্যাটস ওর এটা নিছে, ওকে। বি তো বলছে ডাস নট শো জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার, ওকে। Okay, X exists as a pair of optical isomer, okay. Draw three isomer using the convention three dimensional, okay, dimensional বললে 3 dimensional and all of this তোমার থেকে এরকম টাইপের দুটো জিনিস শো করতে হবে, মানে মিরর, দিস ইজ মিরর থিংস, ওকে। সো আমরা কীভাবে জানবো যে আমরা কীভাবে করবো, মানে আমাদের এক্সটা কী, ওকে। তো এক্স আমাদেরকে দুইটা ওরা আমাদেরকে হিন্দি দিছে অলরেডি, একটা হচ্ছে কাইরাল সেন্টার হবে, ওয়ের এখানে 4 ডিফারেন্ট গ্রুপ হবে, অ্যান্ড এটা হবে সেকেন্ডারি না হলে থার্ডনারি অ্যালকোহল, থার্ডনারি না হলে সেকেন্ডারি সামথিং, ওকে। সো আমারটা রং হচ্ছে কেন, আমি এখানে 8টা কার্বন দিতে ভুলে গেছি, ঠিক আছে। there should be 4 কার্বন, রাইট। আমি 8টা কার্বন দিতে ভুলে গেছি, দ্যাটস ওয়াই, ওকে। সো দ্যাটস এখানে দেখো কী হয়েছে, এখন এখানে 4 ডিফারেন্ট গ্রুপ হয়েছে না, এখানে একটা গ্রুপ হয়েছে, এখানে একটা গ্রুপ হয়েছে, দেন এখানে একটা গ্রুপ হয়েছে, এখানে একটা গ্রুপ হয়েছে, 4 ডিফারেন্ট গ্রুপ, এখানে একটা গ্রুপ হয়েছে, এখানে একটা গ্রুপ হয়েছে, এখানে একটা গ্রুপ হয়েছে, রাইট। তো 4 ডিফারেন্ট গ্রুপ হচ্ছে, এমনি 4 ডিফারেন্ট গ্রুপ করে করবে, ওকে। 4 ডিফারেন্ট গ্রুপ, তো 4 ডিফারেন্ট গ্রুপই করবে, ওকে, ওকে। সো তো আমি 4 ডিফারেন্ট গ্রুপ করে দিছি, ওকে। এখন বলছে ওরা বলছে এক্সপ্লেন, এখানে আমি তোমার একটা জিনিস বলবো, ট্রাই টু ডু 4 ডিফারেন্ট গ্রুপ, ওকে। আর এখানে সেকেন্ডারি তুমি এখন কনফিউজ হতে পারো, এখানে প্রাইমারি নাকি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল হবে না, প্রাইমারি নাকি সেকেন্ডারি সামথিং এলিমেন্ট হবে, এটা আইসোমার হবে, অলরেডি মেবি ইটস সেকেন্ডারি, I think so secondary alcohol করছে, দেখো basically don't get confused, try to do একটা ক্লু নিয়ে তুমি করতে পারবে, I will say, ঠিক আছে। যখন কাইরাল সেন্টার বসে অবভিয়াসলি তোমার থেকে 4টা ডিফারেন্ট গ্রুপই করতে হবে, ঠিক আছে। কাইরাল সেন্টারের মধ্যে 4টা ডিফারেন্ট গ্রুপ ওরকম করে করবে, মানে এখানে একটা গ্রুপ ডিফারেন্ট হচ্ছে, এটা একটা গ্রুপ ডিফারেন্ট হয়ে গেছে, এটা একটা গ্রুপ ডিফারেন্ট, এটা একটা গ্রুপ ডিফারেন্ট, রাইট, এরকম করে করবে। তো এক্সপ্লেন why X produce higher yield than Y, because X is secondary carbonation, which is more stable than primary carbonation, and which stabilized by electron donating alkyl group through inductive effect. এখন ওরা বলছে CO does not show geometrical isomer. C react with BHBr to form a mixture, okay, two mixture form করছে, okay, neither of which has, okay, দুটোটার থেকে কোনো কাইরাল সেন্টার নেই, দুটোটা কাইরাল সেন্টারের মধ্যে দুটোটার মধ্যে নেই। But the name of the sea, so name of the simply so it is, so this is the name of the sea, okay.
Isn't it? 2-methyl propane 1 oil. 2-methyl propane 1 oil. Okay. এখন বলছে ডিসপ্লে শো করো, ডিসপ্লে শো করো ফর দিস. Okay, draw the display formula of each of the structural isomer produced by the reaction C with HBr. HBr এর সাথে যেটা রিঅ্যাক্ট করছে এটা ডিসপ্লে শো করতে পারছে, দুইটা আইসোমার শো করতে পারছে, ঠিক আছে? So let's show the isomer show করো. Okay, for example আমরা জানি this is our formula, this one CH মানে আমাদের C অলরেডি এরকমই, right? CH2C equal to এখানে CH3 okay. যদি এটা ব্রেক করে ফেলে, ওকে, অবভিয়াসলি এখানে বিআর ফর্ম হবে, রাইট? সো আবার বিআর এখানে ফর্ম করে দিচ্ছে ওরা. সো তুমি এভাবেও লিখতে পারো, নো প্রবলেম. কি ওকে, এখানে দেখছো এখানে একটা বিআর ফর্ম হয়েছে, আবার বিআরটাও কী করছে এখানে. ইটস ওকে, তুমি দুটাভাবে করতে পারো, ইটস ওকে. কারণ ডিসপ্লে শুধু অল দ্য বন্ড শো করবে, মানে কোথায় কী বন্ড হচ্ছে. যদি এখানে যদি অ্যালকোহল ফর্ম হয় তাহলে অ্যালকোহল তুমি এভাবে ড্র করে দেবে, অ্যালকোহল মানে এরকম করে ড্র করবে না. ডিসপ্লে বলছে দ্যাটস ওয়াই তোমাকে বন্ড শো করতে হবে. ওকে, ওয়ার ইউজ টু লাইক দিস, এরকম করে শো করতে হবে, ঠিক আছে? Okay, this is May June 1823. Okay, they're saying one reason for wide variety of organic compound is isomerize. Okay, it's either structural isomerize or whatever. Okay, stereoisomer. Okay, explain the meaning. এখন ওরা obviously এগুলোই বলবে. Explain the meaning of the term structural isomer, explain the meaning of stereoisomerism, এগুলোই বলবে, ঠিক আছে? So you will learn all of this. Okay, structural isomer, same molecular formula but different structural formula. Okay, same structural formula but atom are differently arranged in 3D space. Okay, এখন তো বসে pand 1N, okay, does not show stereoisomer. So basic give it two reason why this molecule does not show stereoisomer. The one reason ki likhbe tumi this carbon atom is not bonded with 4 different group, মানে এটা হচ্ছে obviously optical isomer কথা বলছেন. Okay, and two reason আছে does not show cis trans isomer, it's a geometrical isomer কথা বলছে, ঠিক আছে? this two you have to know. ওরা যদি এটা শো করছে বলে তাহলে কি জিজ্ঞেস করবে? obviously ওরা তোমাকে এরকমই জিজ্ঞেস করবে যে স্টেরিও আইসোমার হয় তাহলে অপটিক্যাল আইসোমার বলো, টার্ম অফ অপটিক্যাল আইসোমার বলো. আর বলবে যদি স্টেরিও আইসোমার হয় তাহলে বলো আমাকে জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারের কথা বলো, সো এরকম. আর যদি না হয় তাহলে ওরা বলে রিজন বলো, দুটো রিজন দাও আমাকে, এরকমই. তুমি এটা রিজন যদি ডাজ নট শো, ওয়াই ডাজ নট শো, তাহলে এই দুটো রিজন লিখবে. ওকে, এখন বলছে the structural isomer of this pentane is used as a monomer to form polymer. ওকে, monomer মানে সিঙ্গেল থেকে to form polymer এরকম করার জন্য করছে. ওকে, and the repeat unit of the polymer is shown. ওকে, shown করছে. Draw the formula. Okay, draw the display for the monomer used to make this. Give the name. Okay, how many C's are there? 5 C's are there. It's a 1 repeat unit. Okay, যে 2 repeat unit বলতো তাহলে কি করতে বলতো? 2 repeat unit করলে 2 টাইম মানে এটাকে আবার সেম
কপি করে এটাকে আবার এখানে পেস্ট করে দেবে, ঠিক আছে? মানে এখানে এইচ দেবে, এখানে সি এইচ দেবে, মানে এরকম যেখানে যেগুলো এগুলো আছে এগুলো এরকম লিখে দেবে, ঠিক আছে? যে 2 রিপিট ইউনিট বলতে এটা হচ্ছে 1 রিপিট ইউনিট, ওকে? এখানে বলা নেই, এটা উই হ্যাভ উই নোস। তো draw the displays, okay, let's draw the displayed, okay? So then একই রকম সবগুলো, শুধু এখানে ডাবল বন আসে যাবে, এটা ডাবল বন ছিল, এটা ব্রেক করে ডাবল ওটা করে দিয়েছে, ঠিক আছে? সো এটাকে যখন ব্রেক করে এটা করে দিছে, দেন দেস এটা আছে, ও এগুলোকে ডাউন নিয়ে গেছিলো, সো এগুলো আবার এরকম হয়ে গেছে। ওকে, এই একই জিনিস ওরা কী করছে, এখানে ডাবল বন করে দিছে, অ্যান্ড দেন দিস থিংস এখানে যেগুলো ছিল এগুলোকে ডাউন করে দিচ্ছে, রাইট? সো এখানে যেগুলো ছিল এগুলোকে ডাউন করে দিচ্ছে, এখন আবার এটাকে তোমাকে যেরকম ছিল এরকম মানে রিয়েল ফর্মে দেখাতে পারছে, ঠিক আছে? সো এটা কী হয়েছে আমাদের 2 মিথাইল 1 2 3 4 butane 1N butane 1N because it's in a one group, okay? Okay, the student, the different structural isomer of this pentane shows geometrical isomer show করে, okay? Draw the structure of one of two geometrical isomer with the formula eta, okay? And give the name of this isomer, person. Let's okay, এখন ওটা বলছে this pentane draw one of the two structure, right? যেটা সিস্টাস দিতে পারে, ওকে? এইটাকে উইথ দ্য ফর্মুলা অফ এটা, okay? So let's not be confused, better ওরা যেভাবে আমাদেরকে this is correct, এর মধ্যে তুমি should not to be confused, তাহলে আমি তোমাদেরকে সিম্পল একটা জিনিস শিখা দিই। সেমই যদি রিপিট ইউনিটকে মনোমার করতে বলে, সেমই যেরকম আছে এরকমই করবে, ঠিক আছে? শুধু ডাবল বনটা দেবে, ঠিক আছে? শুধু ডাবল বনটা এখানে দেবে, আর যেগুলো যেরকম আছে এগুলো করে দেবে, এটা একই রকম। যদি এখানে নিচেও আসতো এটা একই রকম হতো, দিস ওয়ান এই যে নিচেও আসতো এটা একই রকম হতো, লাইক ফর এক্সাম্পল এখানে ওরা বল না টু দিস এটার সাইডে শো করার জন্য, মানে এখানে একটা আছে, সো এটা যদি এরকমও আসে এরকম সেম আসতো, ওরকম আসলেও সেম আসতো, দ্যাটস নট, দের ইজ নাথিং টু গেট কনফিউজ, ওকে? এটা তুমি এরভাবেও লিখতে পারতে, এভাবেও লিখতে পারতে, তুমি এটা ওরভাবেও লিখতে পারতে, দ্যাটস ওকে, ঠিক আছে? এটা কোনো মিস্টেক নেই, কিন্তু এটার মধ্যে কনফিউজ হয়ে যাবে, ওকে? গোল্ড রেস করে দিন, সেমই জিনিস সিস্ট্রাস করতে চাচ্ছে, রাইট? সো লেটস সি, এখানে যদি সিস্ট্রাস করে ওরা, তাহলে আমরা এটাকে এদিকে নিয়ে যেতে পারবো, না হলে আমরা এটাকে এদিকে নিয়ে যাবো, ঠিক আছে? এদিকে নিয়ে যেতে পারবো, না হলে এটাকে আমরা দুটোটাকে একই সাইডে করতে পারবো, ঠিক আছে? সো লেটস সি এটা কীভাবে করছে। সিস্ট্রাসও শো করতে পারবে, ঠিক আছে? এটা শো করতে পারবে বলছে, ওকে? এই জন্য আমরা এটা কনসিডার, ওইটার মধ্যে কোয়েশ্চেনের মধ্যে তোর বল না এটা শো করতে পারবে, এটা এরকম করতে পারবে, এই জন্য আমরা এটা করে দিই। এটার মধ্যে তো ওরা সিস্ট্রাস এটা শো করতে পারবে, এই জন্য। সো লেটস সি, এখানে আমার দুইটা আনসার দিতে পারছে, তোমার কোয়েশ্চেন এরকমও হতে পারে, এরকমও আনসার কারেক্ট, এটাও কারেক্ট, দুটোটাই কারেক্ট, ঠিক আছে? সো করো CH3 আবার CH3, রাইট?
H করতে পারো H, and then here H, and here will be C2 CH3. This is pentane. One. আর যদি এটা ওই সাইডে হতো, এটা যদি তোমার সাইড হতো, এটা সিস্ট হতো, ঠিক আছে? এখন এখানে কি হচ্ছে? ওকে, গ্রুপ। ওকে, সো এখানে হচ্ছে এ হচ্ছে এইটা। ওকে, এ শোন, এখানে দেখা যাচ্ছে কীভাবে ফর্ম আছে। হোয়াট ইজ এ? সো হোয়াট ইজ এ? লেটস সি। is টুর মধ্যে বিউটিন ব্রোমিন ফর্ম এসে, তো 2 ব্রোমো 1 2 3 4 বিউটেন। ওকে, তো এটা হচ্ছে হ্যালোজেন অ্যালকেন। ওকে, নেম অফ দ্য ক্লাসিক কম্পাউন্ড। ওকে, name the class of the compound to which B belong. Okay, B belong. B, where is B? B belong. Okay, alcohol change into secondary alcohol change into C2AR2O7. So obviously এটা কিটোন, এটা নোটের মধ্যে তুমি শিখবে। সেকেন্ডারি অ্যালকোহল কিটোনে চেঞ্জ হয়, প্রাইমারি অ্যালকোহল না হলে অ্যাসিড না হলে অ্যালডিহাইডে চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে? when they use K2CR2O7. this is K2OAR, this is K2, don't get confused. and K2 is potassium, so that's why K2 this is K2 now for option. So this is actually the জিনিসটা, ঠিক আছে? Obviously it belong to ketone. Okay, there are 3 structural isomer of A. Okay, draw the structure. A এর স্ট্রাকচার draw করো এখন। আমি তো বুঝি না, এগুলো তুমি অ্যারেঞ্জ করতে পারো নিজের ওয়েতে, ইটস ওকে। নিজের ওয়েতে অ্যারেঞ্জ করে ফেলে এগুলো। 2-3টা আইসোমার ড্র করো। ওকে, okay, so let's see now. Say the reaction 1 occur by 2 different mechanisms at the same time দুইটা mechanism use করা হয়েছে। Okay, these mechanisms are referred to SN1 and SN2. Okay, what is the letter S and N represent? Okay, S is a substitution and is a neurophilic. Okay, complete the SN mechanism. SN mechanism তোমাকে আমি এখানে দাঁড়াবো। Here is the node, you can see SN2 মধ্যে কি করবে and SN1 এর মধ্যে কি করবে। SN2 এর মধ্যে হচ্ছে শুধু একটাই জিনিস, এখানে তোমাকে একটু ডিফারেন্ট করে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু SN2 এর মধ্যে অনলি তুমি এটা করবে, এইটা স্টেপটা দেখাবে, দেন এই স্টেপটা দেখাবে, ঠিক আছে? এই দুটো স্টেপ দেখাবে, কিন্তু SN2 এর মধ্যে তোমার থেকে এই স্টেপটা দেখাতে হবে, দেন OH রিঅ্যাক্ট করছে এটা দেখাতে হবে, দেন দিস দেখাতে হবে, 3টে স্টেপ দেখাতে হবে, ঠিক আছে? সো এখানে তোমার 3টে স্টেপ করতে হবে। এখানে একটা স্টেপ হচ্ছে প্রথম CNCBr। ওকে, দুটো প্লাস কেন? দিস ইজ ক্যান নট বি প্লাস, একটা মাইনাস হতে হবে, দিস ইজ মাইনাস। সো অ্যাস যখন মাইনাসে রিঅ্যাক্ট করবে, দেন অ্যাসটাকে দিস বিআরকে রিমুভ করে ফেলবে, দেন দের উইল বি OHটা কি হবে, এখানে একটা পজিটিভ সাইন থাকবে, এটাকে ওটা করবে। ওকে, দেন এখানে বি থাকবে। ওকে, মাইনাস সুন্দর করে দিয়ে দেন, বিটা তো বার হয়ে গেছে। ওকে, বিটাকে সেপারেট করে ফেলছে, দেন OHটা ফর্ম হয়ে গেছে। ওকে,
Obviously, SN1 mechanism for reaction 1 is repeated using eta and eta. ঠিক আছে, in place of বিয়ারের জায়গায় ওরা CN and I ইউজ করছে. State and explain how the rate of this reaction, okay, these two reaction will compare with the rate of original reaction BR using BR. অ্যান্ড বিআর থেকে ওরা বসে কম্পেয়ার করে আমাকে বলো কোনটা বেশি রেট ওরা করবে. ওকে, এখানে কিছু জিনিস তোমার শিখতে হবে হ্যালোজেন অ্যালকেনের মধ্যে. ওকে, ফর এক্সাম্পল হ্যালোজেন অ্যালকেন কি? হ্যালোজেন অ্যালকেন হচ্ছে দে ওয়ের halogen কি 17 গ্রুপ, রাইট? হ্যালোজেন কি 7 গ্রুপ, ওয়ে দের ইজ ফ্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন এগুলো, ঠিক আছে, ক্লোরিন এগুলো, ঠিক আছে. সো অ্যাজ এ গ্রুপ আমরা যাই, তোমাকে দেখাই, আমি তোমাকে এখানে কই পিরিয়ডিক টেবিল কই 7 গ্রুপ 7-এর মধ্যে কী হচ্ছে, গ্রুপ 7 হচ্ছে দে, এটা দেখো গ্রুপ 7. তো এখানে জিনিস তোমার থেকে হ্যালোজেন অ্যালকেনের মধ্যে কিছু জিনিস শিখতে হবে. অ্যাজ ইট গো ডাউন দ্য গ্রুপ, এখানে যখন ওরা ডাউন দ্য গ্রুপ যায়, ওকে, ওরা যখন ডাউন দ্য গ্রুপ যায় দেয়ার রিঅ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজেস, ঠিক আছে. ওরা রিঅ্যাক্টিভিটি ওদের ইনক্রিজেস কেন হয়? বিকজ ওদের বন্ড উইক হয়ে যায়, ওরা নিউক্লিয়াস থেকে দূরে থাকে, ঠিক আছে. সো দে আর ইজি টু রিমুভ. আর যেগুলো মানে ক্লোজ টু নিউক্লিয়াস ওরা মানে হার্ড টু রিমুভ. সো আপার ওয়ান ইজ হার্ডার টু রিমুভ, মানে আপার ওয়ান ইজ কি হার্ডার টু, মানে অনেক স্লো রিয়াকশন করবে, ঠিক আছে. কিন্তু যেটা বন্ড যদি ল্যাস হয় ও জলদি রিয়াক্ট করবে না, ঠিক আছে. মানে তুমি এসো উইক, ঠিক আছে, তুমি কোনো জিনিস তোমার সে এখন কিছু জিনিস বলে তুমি রিয়াক্ট করবে জলদি ইজিলি, রাইট. কিন্তু যে স্ট্রং ও তো কোনো জিনিস রিয়াক্ট করবে না, আস্তে করে রিয়াক্ট করবে, মানে বেশি যদি হয়ে যায় তাহলে ওভারলোডেড হয়ে তাহলেও রিয়াক্ট করবে, ঠিক আছে. তো এমনি তো রিয়াক্ট করবে না. তো এরকমই বন্ডের মধ্যে এগুলো এলিমেন্টগুলোর মধ্যেও সেম জিনিস, যে তুমি স্ট্রং হও তোমার রিয়াকশন স্লো, আর যদি তুমি উইক হও তোমার রিয়াকশন হচ্ছে মানে ফাস্টার. ওকে, হ্যালোজেনের কিছু নোট তোমার থেকে শিখতে হবে. ফর এক্সাম্পল, ওকে, রিঅ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজেস ডাউন দ্য গ্রুপ, এটা জানতে হবে. রিঅ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজেস ডাউন দ্য গ্রুপ. তো their bond angle decreases down the group, their bond angle decreases, ঠিক আছে. Okay, and down the group their what called bond polarity decreases. Okay, okay, and এগুলো জিনিসগুলো তুমি শিখবে, ঠিক আছে. ওকে, সো ডাউন দ্য গ্রুপ দেয়ার রিঅ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজেস, এটা ভালো করে শিখতে হবে তোমার থেকে. ডাউন দ্য গ্রুপ দেয়ার রিঅ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজেস. এখন তুমি কী লিখবে, আনসার কী লিখবে, ঠিক আছে. আনসার তুমি এটা লিখবে CI bond will react faster. কেন? CI bond energy is weaker than BR and CL থেকে, ঠিক আছে. এখন বলতো আমাকে BR stronger, BR will react faster or CL will react faster. তো let's see আমরা কোথায় দেখবো, আমরা হচ্ছে পিরিয়ডিক টেবিলে দেখবো কোনটা আমাদের ফাস্টার গ্রুপ করবে. সো CL ফাস্টার করবে নাকি BR ফাস্টার করবে? অবভিয়াসলি BR রিয়াক্ট ফাস্টার, BR will react faster. CL কেন রিয়াক্ট ফাস্টার হবে না? কেন? CL হচ্ছে ওর অ্যাবাভ, ঠিক আছে, ওর অ্যাবাভ, ওর থেকে স্ট্রঙ্গার, বুঝছো, উপরে হলে স্ট্রঙ্গার, নিচে হলে উইক, ঠিক আছে. সো এখানে আয়োডিন অ্যান্ড ব্রোমিনের মধ্যে কোনটা রিয়াক্ট করবে? অবভিয়াসলি আয়োডিন, ঠিক আছে. এখন ওরা বলছে ইনস্টেড অফ ব্রোমিন আই এম ইউজিং CL, ক্লোরিন অ্যান্ড আয়োডিন. তো কোনটা রিয়াক্ট করবে ফাস্টার? অবভিয়াসলি আয়োডিন, রাইট. সো এখন তুমি কি লিখবে? তুমি লিখবে CI bond energy is weaker than this. Okay, so weaker bond break easily. So therefore eta will react, eta will have higher rate of reaction, higher rate of reaction than এই দুইটার থেকে, ঠিক আছে. ওকে, আবারও বলতেছি আমি
you must have to know some things about halogen alkane. Down the group halogen alkane reactivity increases. Can reactivity increases? Can their bond energy is weak or joldi break hoye jay. Okay. Okay, reaction 2 uses the same reason. Okay, uses the same reason one মধ্যে use করা হয়েছে এটা reason 2 এর মধ্যে মানে reaction 2 এর মধ্যে use করা হয়েছে as a reaction 1, but the under different condition use করা হয়েছে. Okay, state 2 difference in the condition needed to ensure that reaction 2 is more likely to take place than reaction 1 when its reason is added. Okay, let's see reaction 1 এর মধ্যে কি দেওয়া হয়েছিল. reaction 1 NaOH দিছে, ঠিক আছে. ওকে, NHO দিছে কিন্তু কি চেঞ্জ করিয়ে এটা হবে. ওকে, একই জিনিস হ্যালোজেন অ্যালকেনের মধ্যে তুমি দেখছো অ্যালিমিনেশনের মধ্যে সেমই রিজন ইউজ করা হয়, ঠিক আছে. সেমই কি ইউজ করা হয়, সেমই রিজন ইউজ করে, কিন্তু রিজনটাকে ওরা কি করে মানে NaOHটাকে টু ফর্ম অ্যালকোহল ওরা কি করে, টু ফর্ম অ্যালকোহল ওরা ডিজলভ ইন ওয়াটার করে, ঠিক আছে. কিন্তু এখানে NaOHটাকে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডকে ওরা অ্যালকোহলের মধ্যে ডিজলভ করবে. এখন তো অ্যালকোহলের মধ্যে ডিজলভ করলে কী হবে, এটা হবে অ্যালকিন উইচ অ্যালুমিনেশন. হোয়াট ইট উইল বি, অ্যালকিন. ওকে, so use okay I'm going to use ethanolic reason, not aqueous. Aqueous is solution, liquid, I mean water. Okay, and higher temperature. Okay, এখানে ওরা ওয়াটারের মধ্যে ডিজলভ করছে, দ্যাটস ওয়াই এটা অ্যালকোহল ফর্ম করছে. এখন যদি ওরা ইথানলিকের মধ্যে যদি রিয়াক্ট করে তাহলে এটা ফর্ম হবে অ্যালকিন. এটা তুমি নোটের থেকে শিখতে পারবে. ওকে, এখন করি লেটস ডু মে জুন 2020. ওকে, সরি মে জুন 1822. ওকে, ওকে, W is একটা molecule. Okay, W is a molecule. W is a molecule. Okay, the reaction between W and alkyl aqueous iodine produce yellow precipitate. Produce what? Yellow precipitate. Okay, and তোমার জিজ্ঞেস করবে what is the yellow precipitate, give the name. এখন বলছে give the name of the compound. compoundটা form কি form as a yellow precipitate. It's a triiodomethane. Triiodomethane is what? Is CHI3. Okay, triiodomethane. Give the name of the W. Okay, W name thou. W is ketone, so it's but2 or 1 but1. Okay, this এরকম দেখলে এগুলো হচ্ছে সাইন টু নো which group it belong. Okay, there are two structural isomer of W that also এখন দুইটা structure of W আছে that also carbonyl compound. Describe the structure of two isomer of this. একটা হচ্ছে obviously it is a ketone, তো অবশ্য there are two structural isomer, দুটো structural isomer হচ্ছে W that also carbonyl, বলি also carbonyl. তো also carbonyl হলে একটা ketone, তাহলে আটটা কি হবে, আটটা হবে aldehyde. আটটা কি হবে, aldehyde. সো aldehyde দুইটা, aldehyde দুইটা আইসোমার ড্র করো. তো আমি দুইটা আইসোমার ড্র করছি aldehyde, ঠিক আছে. ওকে, দুইটা আইসোমার ড্র করছে. ওকে, ইউ ক্যান ড্র টু আইসোমার অফ দিস. ওকে, ওরা এখানে বুঝবে ওরা অলসো আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে কার্বনালে বিলং করে. সো কার্বনালে বিলং করলে অবভিয়াসলি একটা কিটোন একটা ডিএনএ হবে. ওকে,
Okay, the reaction W are shown. একটা রিয়েকশন করা হয়েছে। আইডেন্টিফাই দ্য টাইপ অফ, তোমাকে এরকমই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে। আইডেন্টিফাই দ্য টাইপ অফ, এটা ফর্ম করছে, আইডেন্টিফাই দ্য টাইপ অফ দ্য নেম, আইডেন্টিফাই দ্য টাইপ অফ দ্য রিয়াকশন, আইডেন্টিফাই দ্য রিজন, কন্ডিশন, এগুলো জিজ্ঞেস করবে। সেম থিং, এগুলো তুমি জাস্ট ইউ হ্যাভ টু লার্ন। ওকে, identify the type of reaction occur in reaction 1. In reaction 1 আমাদের কি হচ্ছে, let's see how to know. এখানে এখানে কি আছে, আমাদের কিটোন আছে, রাইট? কিটোন যখন রিঅ্যাক্ট করছে অবভিয়াসলি এটা ফর্ম করছে, অবভিয়াসলি রিডাকশন। ওকে, রিডাকশন, সো অবভিয়াসলি তুমি জিনিসটা শিখবে ওখান থেকে নোটতে। রিডাকশন হচ্ছে, তো রিডাকশনের রিজন তুমি লিখতে পারো NaBH4, or you can write obviously identify the reaction, এটা কি রিয়াকশন হচ্ছে। ওকে, রিজন জিজ্ঞেস করেনি, সরি, আইডেন্টিফাই দ্য রিয়াকশন জিজ্ঞেস করছে, তো অবভিয়াসলি রিডাকশন। এখন বলছে আইডেন্টিফাই দ্য রিজন অফ 1, তো অবভিয়াসলি আমি তো বলছি না NaOH লিখতে পারো, নাহলে NaBH4 লিখতে পারো, নাহলে এটা লিখতে পারো LiAlH4 in dry ether, যে কোনো একটা লিখতে পারো, বিকজ both are reducing agent, okay, and which reduce ketone to alcohol. Obviously, reaction 2 is carried out. Reaction 2 is carried out by adding a mixture called mixture HC. Obviously, এখন কিটোনের সাথে ওটা করছে, obviously, তো এটা কিটোনের জিনিসগুলি। The product S is this one. Okay, complete the mechanism. এবং mechanism draw করতে বলছে। So let me demonstrate you these things, how they form actually. Okay. Here's the things যেভাবে ওরা রিঅ্যাক্ট করছে। ওকে, মানে এখন এটা কি CN, এটা মেকানিজমগুলো কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে, দিস দ্য থিং তুমি শিখবে। সো সেম থিং এখানে করছে, ঠিক আছে? যেমন সি এটা সে রিঅ্যাক্ট করছে, দেন দিস উইল বি মাইনাস, দিস উইল বি জিরো, তো এটা সে রিঅ্যাক্ট করবে, এটা সে রিঅ্যাক্ট করবে, দেন দিস সো মেকানিজম, এগুলো জিনিসগুলো শিখবে নোটতে। ওকে, it's the type of reaction of isomer shows by X. X কি শো করছে? Where is X? X is এটা। So obviously optical isomer show করছে, দেখতেছো না? So different group, so optical isomer. Okay, explain fully why X shows this type of isomer. Because due to the carbon is bonded to 4 different group, and this is non-super impossible mirror image. ঠিক আছে? And this is something you have to know about calculation. Let's see the formula for the mole is mass divided by mR. এগুলো শিখবে, এগুলো how to solve the question, how to solve those things. Okay, if X is treated, এখানে ammonia আছে and all of this, তো এগুলোকে এটা contain, এটা C contain 51.3, H contain 9.40%, and N contain 12%. Okay, and O contain 27.3% mass. Okay, show the empirical formula. Empirical formula তুমি জানো কীভাবে করবে। Let's see how to do. সবগুলো জায়গায় ওদের পার্সেন্টেজগুলোকে আমি নিচে ডাউন করে লিখছি, ঠিক আছে? এখন ওদেরকে কীভাবে ডিভাইড করবে? by their MR. তো C এর MR কি 12, H এর MR কি 1, O এর MR কি 16, and N এর MR কি 14. So let me show you their MR. Okay, how you gonna know MR? Where is carbon? Their MR is here. Okay, MR. It was there. I got something from you, like these things. Okay, বলে দাও গুগল থেকে। সো তুমি অ্যাকচুয়াল যেটা পেপারের মধ্যে দেবে, এখানে দেখবে only 12 দেবে, এখানে only 12. ওকে, এইটা হচ্ছে only 14. সো এরকম H হচ্ছে 1, H is H হচ্ছে 1. So same things. Okay, nothing is confused. তো এদিকে ডিভাইড করে ইউ উইল গেট সাম ভ্যালিউজ। তাহলে কী করবে? থার্ড স্টেপ হচ্ছে যে সবার থেকে স্মলেস্ট নাম্বার ওকে ডিভাইড করবে সবার সাথে। তো সবার থেকে স্মলেস্ট নাম্বার হচ্ছে এইটা, তো লেটস ডিভাইড সবার থেকে স্মলেস্ট। তাহলে আমি এটা ভ্যালু পেয়েছি 5, 11। সো আমাদের কার্বন হচ্ছে 5, H হচ্ছে 11, O হচ্ছে 1, and N হচ্ছে 2. ওকে, we got. Okay, what was to show their empirical formula key to show them.
Okay, triode ratio. The empirical formula of Y is this, and MR Husserl of Y. Okay, deduce the molecular formula of Y. You must explain the reason. Okay, Y এর ফর্মুলা কি? Y এর ফর্মুলা হচ্ছে Y এর এবার হচ্ছে এটা, ঠিক আছে? এখন আমাদের মলিকুলার এমআর ফাইন্ড আউট করতে হবে। মলিকুলার এমআর কীভাবে ফাইন্ড আউট করবে? এখানে একটা ফর্মুলা আছে যে তোমার শিখতে হবে। যদি মলিকুলার ফর্মুলা ফাইন্ড আউট করতে বলে তাহলে কী করবে? যেটা ওরা এমআর গিভেন দেবে ডিভাইডেড বাই এম্পিউরিক্যাল এমআর। ওকে, তো এম্পিউরিক্যাল এমআরটা আমাদের কি, আমরা এম্পিউরিক্যাল এটা এমআর ফেসি না, এটা ফেসি না, আমরা সবগুলো টোটাল মিলিয়ে, তো আমরা যেগুলো ফেসি এগুলোর সব মাল্টিপ্লাই করবো, ঠিক আছে? So carbon is আমাদের 12 multiplied by 5. Hydrogen is 1, so 1 multiplied by 11. Nitrogen is what? 14 multiplied by 1. 14 multiplied by, no, it should be 2. I think I did mistake here. Oh no, I did not do mistake. It's correct. Okay, তো নাইট্রোজেন হচ্ছে 14, তো 14 হচ্ছে 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, অ্যান্ড অক্সিজেন হচ্ছে 16, তো 16 মাল্টিপ্লাই বাই 2। ওকে, তো আমি 77টা আমি এখানে ডিভাইড করে দেবো। এটা যেটা ফেসি এটা হচ্ছে আপার থাকবে, মানে এখানে যেটা ওরা অ্যামার দেওয়া থাকবে এটা আপার থাকবে, অ্যান্ড ডিভাইডেড বাই এম্পিরিক্যাল, যেটা তুমি সবগুলোকে প্লাস করে যেটা পাবে এটা ডিভাইড করবে, ঠিক আছে? তো আমি টোটাল কি বেশি মলিকুলার ফর্মুলা হচ্ছে 1। সো এখন কি বলছে, এখানে কি বলছে, রিজন কি, এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা ইজ ইকুয়াল টু মলিকুলার ফর্মুলা, ঠিক আছে? ওকে, দিস ইজ May June 1821। ওকে, সো এক্স ইজ গিভেন, এক্স হচ্ছে একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল বাই ডুইং অল অফ দ্য পেপার। এখন তুমি ইজিলি বুঝতে পারবে এটা সেকেন্ডারি অ্যালকোহল। তো বলছে রিয়াকশন বিটুইন এক্স অ্যান্ড কী বলে alkaline aqueous iodine produce at yellow precipitate. আবার জিজ্ঞেস করবে give the name of the compound it form yellow precipitate, or obviously triiodomethane। একই জিনিসের রং কেন করেছে জানে, একই জিনিস। ওকে, give the name of the X is butane 2 oil। okay, and there are 3 structural isomer of X that are alcohol isomer of X আছে। so the structure of these 3 isomer of X লেখো। so isomer of X লেখো, আমি বুঝলাম তো isomer করে লেখো। alcohol different পজিশনে যাবে, এটা টার্নারি অ্যালকোহল করো, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল করো, সিঙ্গেল অ্যালকোহল করো। ওকে, 2 reasons why X are shown। okay, identify the type of the reaction involved in the reaction। okay, identify the type of reaction involved in reaction 1। কি type of reaction reaction 1 এর মধ্যে ওরা ইনভলভ করছে, let's see। secondary alcohol change into ketone, so oxidation। এখন রিজন জিজ্ঞেস করবে, সো অবভিয়াসলি তুমি জানো অ্যাসিডিফাইড K2Cr2O7 প্লাস হিটই হবে। সো এখন এখানে কি বলছে, the reaction 2 can be carried out by passing the vapor of X over heat aluminium oxide। ওকে, এখন তো বলছে the product of reaction 2, এটা হচ্ছে এটা, ঠিক আছে? ওকে, the actually a mixture of 3 isomer is actually a mixture of 3 isomer, যেগুলো 3 isomer তোমাকে ড্র করতে বলছে, এই 3 isomer। give the 2। ওকে, সো এখন বলছে প্রোডাক্টগুলো ওরা মানে এখন চেঞ্জ ইনটু, এখন সো অবভিয়াসলি এখানে আমার নোটের মধ্যে তুমি এতটুকু জানবে, তুমি আফটার ডুইং আ লট অফ অর্গানিক কেমিস্ট্রি তুমি এতটুকু জানবে যে ওয়ের অ্যালকোহল যদি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সাথে রিয়াক্ট করা হয়, অর কনসেন্ট্রেশন অফ H2SO4 এর সাথে রিয়াক্ট করা হয় অ্যালকোহল, দেন ইট উইল টার্ন ইন্টু ওয়ের দ্য রিয়াকশন নেম ইজ dehydration, so where it will form double bond, where it will form double bond। okay,
So obviously give the name of the three isomer that formed by reaction 2. So obviously the let's see. Okay. It just is obviously it এরকমই হওয়ার দরকার ছিল secondary okay C bond এখানে okay বিউটেন মানে টুর মধ্যে হচ্ছে বিউটে ওয়ান হচ্ছে ওয়ানের মধ্যে ফর্ম হয়েছে এখানে এটা ডাবল বন্ড যদি আমরা এখানে ফর্ম করি CH2 ডাবল বন্ড and then H then CH3 আর যদি আমরা এটার জন্য করি then CH3 C CH3 and double bond H here and then H here okay তো এটা প্লেসের মধ্যে H না দিয়ে যদি আমি আবার যেম করছে এখানে CH দিছে ও আচ্ছা আমি কি করছি এখানে মানে তোমার যেটুকু পসিবল লাগতে পারে বিউটিন হতে পারে তো এটা হচ্ছে বিউ টু এন হতে পারবে 4টা বন অলরেডি তো 4টা বনে বিটুইন BT1 and 2 methyl propane ফাউন্ড করতে পারো তুমি এখানে দেখো এখানে আমি প্রথমে একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যালকোহল করছি প্রাইমারি অ্যালকোহল করছি থার্ডারি অ্যালকোহল করছি তো তুমিও এর বেলা লিখতে পারো একটা হতে পারে বিউটে 1 হতে পারে বিউটেন 2 হতে পারে আরেকটা হতে পারে প্রপেন মানে এটাই করছো এটা propane 2 methyl propane 2 oil or 1 oil লিখতে পারো তুমি এটা ওকে propane 2 oil or 1 oil যেটা তোমার এটা হতে পারে সো ওকে 2 oil and 1 oil এখানে একটা জিনিস আমরা মিস্টেক করছি ওকে আমি তো অ্যালকোহল সবগুলো লিখছি ওকে এখানে একটা জিনিস জানতে হবে দেখো ওখানে ChatGPTর মধ্যে একটা হচ্ছে বিউটেন হচ্ছে স্ট্রেট গ্রুপ ওকে অ্যান্ড বিউটেন টু অয়েল হচ্ছে ইটসেলফ যেটা আছে ইটসেলফই বিটুইন টু অয়েল ওকে অ্যান্ড এটা কি করছি আমি 2 methyl propane 1 oil which is ternary alcohol no which is secondary alcohol na I don't know this one so it's a 2 propane 1 oil and after a ternary alcohol which is 2 methyl 2 oil okay 2 methyl propane 2 oil okay it's ternary alcohol ঠিক আছে সো এখানের মধ্যে তুমি যে কোনো একটা অ্যালকোহল নিতে পারো অলরেডি অ্যাক্স তো রিয়াক্ট করছে সো অ্যাক্সে নিছো তুমি ঠিক আছে অলরেডি অ্যাক্স হচ্ছে আমাদের বিউটেন 2 অয়েল রাইট তো বিউটেন 2 অয়েল হলে অবভিয়াসলি যদি এটা ডিহাইড্রেট হয় সো অবভিয়াসলি এটা হবে বিউ 2 ইন হবে রাইট B2 ইন হবে ওকে সো আমি এখানে মানে তুমি যেটা নিতে চাও ওইটা নেবে ঠিক আছে সো এখানে I don't think so this one ওটা ঠিক আছে ওকে সো এখানে বিউটেন 1টা নিচ্ছে এখন তুমি এই দুইটার থেকে একটা নিতে পারো 3 না হলে 4 থেকে একটা নিতে পারো which is breaking ওকে তোমাটা একটা নিতে পারো নো প্রবলেম তো এই জন্য ওরা কী করছে দোটা না নিয়ে ওরা কী করছে কী লাগছে টুকানা সবগুলো তো সেমই এখানে রাইট ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে 2 methyl propane 1 oil 2 methyl propane 2 oil তো দোটা সেম বলে ওরা কী করছে শুধু মিথাইল প্রপেন লিখে দিছে মিথাইল প্রপেন লিখে দিছে ঠিক আছে there was the confusion then did you got it now
সো ওরা সে তোমাটা সেম বলে ওরা কী করছে এখানে 2 অয়েল আর 3 অয়েলটা লেখেনি, তুমি লিখতে পারো, নো প্রবলেম, ইটস ওকে। ওরা কী করছে দোঁটা মানে সবগুলো রিয়াক্ট করতে হবে না, সো দ্যাটস ওয়াই। ওকে, the reaction methyl, the reaction of methyl propane, এটা হচ্ছে এটা, ঠিক আছে। উইথ এটা রিয়াক্ট করছে, তো মেকানিজম ড্র করতে হবে অবভিয়াসলি। এগুলো মেকানিজমগুলো তোমাকে শিখেছি, যেখানে আমি তার একটা নতুন আগে যেটা করছি প্রিভিয়াসের মধ্যে, এর মধ্যে সেম জিনিস। সো অ্যালকিনের নোটের মধ্যে তুমি যাবে, অ্যালকিনের নোটের মধ্যে ইউ উইল গেট হাউ মেকানিজম ইজ ফর্মিং, ওকে। সো মেকানিজম এইভাবে ফর্ম হয়, তো ফর্ম হয়ে গেছে এটা, ওকে। Obviously, explain why 2-bromo-2-methyl propane is the major product of the reaction. So let's see why it's a major product of the reaction. 2-bromine, so 2 kind of let's say about 2-methyl লাগা আছে তারপর এটা। So what is forming, এটা কি দেখাচ্ছে আমাদেরকে? এটা আমাদেরকে ternary alcohol দেখাচ্ছে, ঠিক আছে, ternary alcohol, okay. টার্নারি অ্যালকোহল তোমার জানতে হবে কতগুলো জিনিস, আগেন নোটেড ডাউন, ওকে। এরকম বললে CH3 CH and then CH is হবে টার্নারি অ্যালকোহল, ওকে, ইটস টার্নারি অ্যালকোহল। যদি তোমাকে CH and CH দেয়, এখানে একটা, এখানে H দেয় and then OH দেয়, then it's a secondary alcohol. যদি এখানে তোমাকে CH and then যদি তোমাকে ওরা এরকম দেয় and then C এখানে H and এখানে H and OH দিলে এটা কি আমাদের primary alcohol. This is ternary alcohol. This is ternary alcohol, this is not clear, but this is secondary alcohol and this is primary alcohol, okay. In this question মধ্যে আমরা ternary alcohol দেখতে পাচ্ছি। So why it's a major product? Because এটা হচ্ছে the 2-bromo-2-methyl propane is a ternary carbonation which is very stable, okay, which is more stable due to it stabilize, okay, stabilize electron donating alkyl by, it is maybe wrong, I think so. Corrected due to okay, these are the things, okay. Whatever I 2-bromo-2-methyl propane is ternary carbonation due to okay, due to it stabilized by electron donating alkyl through the inductive effect, okay.